Η μεγάληθη του Stonehenge. Από τα αρχαία μνημεία της Βρετανίας, αυτό έχει προσελκύσει τους περισσότερους ερευνητές. Κι όμως, παρά τους αιώνες ενδελεχούς έρευνας, εξκαφών και θεωριών, τα μεγάλα ερωτήματα παραμένουν. Πώς γεννήθηκε? Πώς εξελίχθηκε μέσα σε χιλιάδες χρόνια? Ποιες δυνάμεις της φύσης και της ανθρωπότητας ενέπνευσαν τους δημιουργούς του? Και ήρθε μια ομάδα ειδικών να ξεκλειδώσει τα μυστικά του Stonehenge με τεχνολογία αιχμής. A site like Stonehenge can only be understood by looking at the monuments around it and how that landscape's evolved. For the first time, we're not just seeing little islands of activity, but we get to see the big picture. Καινούργια στοιχεία, στηριγμένα σε αρχαιολογικά ευρήματα, έριξαν νέο φως σε 10.000 χρόνια ανθρώπινης πρόοδου. It's quite an achievement when you think that people excavating this were using stone and bone tools. Οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής ήταν λεπτολόγοι σχεδιαστές. This is really quite a big feature. It's clearly man-made. Βαθιά θρησκευόμενοι. They had very peculiar rituals. Defleshment, cutting off of heads. Και ατρόμητοι πολεμιστές. When things come to a boiling point, the violence that does break out could be very brutal. Just kill everything in front of you. Μέσα σε 5 χρόνια, όλο κι όλο, η αρχαιολογία του 21ου αιώνα πέτυχε κάτι που θα είχε πάρει μια ζωή με συμβατικές ανασκαφές. Αποκάλυψε μια εικόνα του Stonehenge και των ανθρώπων του, που δεν την είχαμε ξαναδεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα γύρω από την πιο διάσημη προϊστορική ανασκαφή του κόσμου. Για να λύσουν τα μυστήρια του μνημείου, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια πρωτότυπη στρατηγική. Δεν μελετούν μόνο τους μεγαλοπρεπείς λίθους, ερευνούν επίσης το ευρύτερο τοπίο στο οποίο είναι τοποθετημένοι. The thing with Stonehenge is if you visit it, you don't always get the sense of the enormity of the landscape. It's only when you get above or you get away from it that you can really get a sense of how everything sort of fits together. And really that's at the heart of the whole project. We're trying to look at the wider picture. To understand Stonehenge, we have to look at the entire landscape, both spatially but also through time. Η πιο φιλόδοξη από αυτές τις νέες μελέτες είναι το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων του Stonehenge. Διεξάγεται από ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και το Ινστιτούτο Ludwig Boltzmann στην Αυστρία. As people walk over the Stonehenge landscape, they're aware of Stonehenge, they may be aware of some of the larger monuments, but they don't appreciate that thousands of years of human occupancy in this landscape produces features that we simply do not know about. The project is using remote sensing technology to try and map that, to discover it and display it for the first time. Με τηλεαισθητήρες προηγμένης τεχνολογίας, η ομάδα έχει χαρτογραφήσει κάθε ορατό και αόρατο οικοδόμημα στον έκτασης 10.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ιερό τόπο. We can do a virtual dig of this landscape and see what is hidden beneath the surface. With machines like this, we can come up with a picture which has a resolution of tens of centimeters. And
this is something absolutely new. Με τα στοιχεία της άρρωσης η ομάδα δημιούργησε ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό χάρτη που δείχνει πώς εξελίχθηκε το τοπίο μέσα στα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν. In order to understand Stonehenge, we have to look at the periods up to that construction, so going back 1,000 years or more beforehand. And then only by doing that and understanding how the landscape evolves do we get a sense of why Stonehenge is where it is. Η εικόνα που μας έδειξε για πρώτη φορά το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων αποκάλυψε έναν εντυπωσιακό κόσμο κρυμμένων μνημείων. It was really quite exciting when we looked at this data for the first time. The team who was looking at it said that looks like a henge and that is important. Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα, βρήκαν νέες πληροφορίες για το πώς συνδέονται με το Stonehenge τα υπόλοιπα μνημεία. The architecture of Stonehenge doesn't exist in isolation. There's a form of connectivity in the landscape here that we'd not realized before. Οι ανακαλύψεις του προγράμματος κρυμμένων τοπίων στηρίζονται και από ευρήματα άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Μαζί λένε την πλήρη ιστορία του Stonehenge. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή του Stonehenge φτάνουν τα 10.000 χρόνια πίσω, στη Μεσολιθική περίοδο. Εκείνη την εποχή στήθηκαν 3 στήλοι με μορφή τοτέμ, σε απόσταση 250 μέτρων από εκεί που στέκει το Stonehenge. Το νόημα και ο σκοπός τους μπερδεύει τους ειδικούς από το 1966 που ανακαλύφθηκαν. Προσφάτως, σε μια ανασκαφή μόλις 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα πρώτα ίχνη ανθρώπων εκείνης της περίοδου. Είναι ένα έβριμα που ίσως απαντήσει τελικά γιατί το Stonehenge βρίσκεται στο συγκεκριμένο μέρος. Here's a section through one of the most interesting trenches dug in modern history. And in fact, we have all of modern history in it. We've got a soil profile here which captures the very modern. This chalk layer is from the 1960s, dumped from the road that goes to Stonehenge. Underneath that, we have a cobbled platform surface which is post-medieval. We've got some soil build-up here, but it's this lower bit that's really fascinating and interesting. It's sealed by a cobbled surface, almost certainly put in by man sometime in prehistory. And that's brilliant because it's capped 14 centimetres of intact Mesolithic archaeology, full of Mesolithic flintwork and bone. And I actually can see there's a nice small piece here. Ah, yeah, that's a very nice piece. I think it's a little blade. The big question is, what is so special about this place that people are settling here, living here for a long time? Η πλούσια παράταξη τεχνέργων που βρέθηκαν στην ανασκαφή αποδεικνύει περίτρανα γιατί αυτοί οι αρχαίοι κατασκήνωναν εδώ. This is just a sample of the amazing finds that we've got from this site. We've got quite domestic-looking tools. This type of thing would probably have been used to pierce holes in animal skin. We've also found much bigger tools. This is an absolutely brilliant tranchette axe. These things are the Porsche of the Mesolithic, really top-quality flint, used for making boats and chopping down trees. It's not just about stone and flint tools, though. We've got about 700 animal bones, and they're really big. These are from aurochs. These are 3 times the size of a normal cow. We have at least 6 aurochs in our assemblage.
They must have been local. They're so big, it would have taken a big effort to have transported them a long way. So these animals are probably around Amesbury and Stonehenge. Perhaps the people living all around where we are now are seeing these animals move across the landscape and getting opportunities to hunt them. Η ύπαρξη ενός μεγάλου ξέφωτου σε ένα γενικώς πυκνό δάσος έκανε το μέρος πλούσιο φυσικό κυνηγότοπο. One of the reasons why it was an open plain, perhaps was because aurochs are such voracious eaters. They're like nature's vacuum cleaners. Any woodland or bush growth wouldn't have stood much of a chance if you had a large herd of animals moving through a place like this. As we move down in this landscape, we begin to be part of a funnel. It would be a brilliant place for hunter-gatherers to hide and observe the movement of these huge animals. Τοπογραφικές αρρώσεις αποκάλυψαν το περίγραμμα του αρχαίου τοπίου. Είχε χαρακτηριστικά, πρόσφορα για εκμετάλλευση από τους μεσολιθικούς κυνηγούς συλλέκτες. Where this side valley is steep, it's very likely that the animals will mass together and then panic and then bolt. A clever, intelligent hunter-gatherer would almost certainly have had a strategy to position themselves at points where they knew these animals would come through the landscape. At that point, that is exactly the best place to take one down. So we're starting to consider that in this bowl-like landscape, where you have this arrangement of small hillocks and side valleys, you may well have got a brilliant place to hunt. Για τον David Jakes, η περιοχή δεν είχε μοναδικό προσόν το κυνήγι. We're in a really extraordinary place here. I mean, this is almost like a time capsule. There's very little landscape change, extraordinarily, from the Mesolithic. So it's a special place. Η αναπάντεχη ανακάλυψη ενός σπάνιου φυσικού φαινομένου ίσως εξηγεί πώς ξεκίνησε η μυστικιστική φήμη του Stonehenge. Well, something that's really interesting about this site is it appears that it's not all about the practical. We've noticed a really strange phenomenon with the flint. We've got a chemical reaction going on here. The flint is turning brown because there's traces of iron in the spring water. Now that's typical in a lot of places on the edges of freshwater ponds and lakes and rivers. But there's something peculiar happening here. When a stone like this is pulled out of the water and it's kept out of the water for about 2 to 3 hours, something extraordinary happens. It turns into a really bright, almost sort of violent magenta pink. Η εντυπωσιακή αλλαγή προκύπτει από σπάνια φύκια στο νερό της πηγής.
οι μεσολιθικοί κυνηγοί τροφοσυλλέκτες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη ζωηρή αλλαγή του πυρόλιθου. It would have been the most extraordinary, magical thing in the Mesolithic to see a transformation like this. They're living at a time where the colour palette is dominated by green and brown and black and white. Something as flamboyant as this would have given this particular area a real local signature. Something that would have meant this place to people. This is the place where memories and traditions start. Stonehenge isn't just a new build, it's in response to something. Ο μαγικός ροζ πυρόλιθος και η αυθονία σε κρέας ίσως ενέπνευσαν τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες να σημαδέψουν την περιοχή με το μνημείο των τοτέμ. Μια πράξη που ο Τζέικς θεωρεί αρχή της μυθικής υπόστασης της περιοχής. There'd be memories attached to that, stories attached to that. Almost certainly the people involved are getting mythologized. Does that mean down the line these ideas are getting monumentalized and later take shape in structures like the one we can see behind us at Stonehenge? Τα ευρήματα του μεσολιθικού καταβλισμού σε συνδυασμό με μυστηριώδεις επιγραφές αποτελούν μια ενδιαφέρουσα αφετηρία για την ιστορία του Stonehenge. Έπειτα, περίπου πριν 8.200 χρόνια, η κλιματική αλλαγή είχε δραματικό αντίκτυπο στο τοπίο του Stonehenge. Όταν έλειωσε ο πάγος της τελευταίας εποχής των παγετώνων, πλημμύρισε η περιοχή Doggerland και η Βρετανία έγινε νησί. Ξεκομμένη από την επιρροή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, η Μεσολιθική Βρετανία δεν άλλαξε μοτίβο ζωής. Ένα στοιχείο της επανεκκίνησης οικοδόμησης μνημείων βρέθηκε σε ένα χωράφι 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Stonehenge. Αυτές οι ενιγματικές γραμμές είναι τα αχνά ίχνη αρχαίας στοιχοποιίας. Οι σαρωτές υψηλής ανάλυσης του προγράμματος κρυμμένων τοπίων αποκάλυψαν την αληθινή του σημασία. We try now to set out points of the monument that we actually detected in our magnetic data. Okay, that's that one. Ο καθηγητής Wolfgang Neubauer και ο Eamon Baldwin σημαδεύουν το έβριμα. So that's the east side of the facade. Yeah, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Το οικοδόμημα ήταν πολύ προχωρημένο σε σχέση με ό,τι υπήρχε στην περιοχή. Βασιζόμενο σε παρόμοιες ανακαλύψεις στην ηπειρωτική Ευρώπη, ο καθηγητής Neubauer το χαρακτήρισε ομαδικό τάφο, έναν επιμήκη τύμβο. 33 meters, that's the normal length of a continental long barrow. These are really huge buildings, and that we actually get this in this landscape is just amazing. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μνημείο αποτελούνταν από ξύλινους στήλους και ξύλινους τοίχους. Η παρουσία επιμήκων τύμβων δηλώνει μια τεράστια πολιτισμική αλλαγή αυτού του αρχαίου κόσμου. Πριν 9.000 χρόνια περίπου εκδηλώθηκε κοινωνική και τεχνολογική επανάσταση στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η νεολιθική εποχή. Με βασικά χαρακτηριστικά τη γεωργία και τη μόνιμη εγκατάσταση, ο νέος πολιτισμός και οι ιδέες του επεκτάθηκαν προς τη Δύση και πέρασαν στη Βρετανία γύρω στο 4.000 π.Χ.
Μαζί με την ανάπτυξη της γεωργίας, η νεολιθική εποχή έφερε την κατασκευή επιμήκων τύμπων, σαν αυτόν που αποκάλυψε το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων. Well, now we've packed out the whole thing, this monument starts to become a sense. So you see this forecourt with a palisade wall, and this was the place where they prepared the dead for burial. Μπροστά από τις ανασκαφές επιμήκων τύμπων μας αποκαλύπτουν τα νέα ταφικά έθιμα των νεολιθικών αφήξεων. They had very peculiar rituals for burials. They had defleshment. They had cutting off of heads. Heads were actually treated completely different than the other parts of the body. There was preparing of the bones to be put into this large tomb, which was a tomb for the whole community. Τα λείψανα 50 ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, αποτέθηκαν στους ομαδικούς τάφους πριν σφραγιστούν για πάντα. In the end, the whole building was covered with a huge amount of earth dug out from big pits to build this long barrow as a house for the dead people. Με τους άλλους κοντινούς επιμήκης τύμπους στο χάρτη, να πως ήταν η περιοχή πριν 6.000 χρόνια. Η άφιξη του νεολιθικού πολιτισμού από την Ευρώπη επανέφερε την ιερή ιδιότητα του τόπου. Stonehenge is a unique landscape. It encapsulates how early societies related to the landscape. Their belief systems pervaded everyday life. How ritual and religion was so important to them. We see it in Stonehenge in a rather extreme manner, but nonetheless it demonstrates to us just how important the position that earlier communities had with the landscape around them. Εκτός από τους επιμήκης τύμπους, άλλες νεολιθικές κατασκευές ήταν τα κυκλικά εγκλίσματα με περάσματα. Πρωτοεμφανίστηκαν στην περιοχή του Stonehenge πριν 5.600 χρόνια. 4,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, αχνά σημάδια στη Χλόη δείχνουν το αρχικό του σχήμα. This is Robin Hood's Bull. You can see it beautifully from this side. This is one of the earlier Neolithic monuments built in this landscape. It consists of rings of circular ditches with gaps in them. These gaps are the causeways, hence the name causeway enclosure. Κατασκευές όπως η μπάλα του Ρομπέρτο Δασόν έφεραν την νεολιθική σύλληψη της διαίρεσης του εδάφους. These monuments represent the first types of enclosure we're finding in prehistory. So the first time people are actually enclosing a particular space for a particular purpose. Στην εξέλιξη του Stonehenge, οι οχυρωμένοι οικισμοί σε οριοθετημένη περιοχή σημαίνουν μια εποχή συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιστικών ομάδων. On some of these sites where they've been excavated, they start to give an indication of warfare, people killing each other, potentially some sort of tension in society. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μόλις άρχισε η διαμάχη, σταμάτησε κάθε σημαντική εξέλιξη στο Stonehenge για 300 χρόνια.
Συνολικά είχαν κτιστεί στη Βρετανία πάνω από 70 κατασκευές παρόμοιες με την μπάλα του Ρομπέν. Η κατανομή τους οδηγεί κάποιους να λένε ότι σχηματίζουν ένα σύνορο μεταξύ διαφορετικών ομάδων στη χώρα. Σε μια από αυτές τις θέσεις, στο Crickley Hill, παλαιές ανασκαφές βρήκαν αυτό που μάλλον ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη της Βρετανίας. Crickley Hill gives us a completely new picture of the scale of violence in prehistoric Britain. It's really the first time that we see evidence for warfare between separate communities or even groups of communities on a completely different scale to what went on previously. There's a sense that this was a planned event. Possibly the preparations went on for months beforehand, and this was a very committed action. The defenders included men, women, children. The attackers, however, were probably mostly adult male. Η μελέτη των φυλετικών πολέμων μας δίνει μια ιδέα του γιατί αντιμάχονταν οι γειτονικές φυλές. There may be a series of perceived injustices that build up over generations sometimes. And when things come to a boiling point, the violence that does break out can take the form of trying to actually exterminate a neighboring community. You would then be able to take over their resources, to take over their land, their cattle, perhaps even their women. 400 λίθινες αιχμές βέλους που βρέθηκαν στο Crickley Hill αποκάλυψαν την πορεία της μάχης. Distribution of arrowheads. It does look like the attackers have successfully overwhelmed the defense. Once you're inside, you're in much closer proximity to people, and fighting at that point would have become hand-to-hand. Η μάχη του Crickley Hill ήταν μόνο μία από τις πολλές βίαιες συγκρούσεις στην Νότια Βρετανία. Αυτή η περίοδος αστάθειας πάγωσε το χτίσιμο μνημείων στην περιοχή. Κρανία της περίοδου από τις ανασκαφές της περιοχής δίνουν πληροφορίες για την αγριότητα της μάχης. We have these individual examples of people that had died violently. The original point of impact on this individual was from the side, perhaps even slightly behind, coming in from this direction. This was a very sharp, strong blow. This is a rounded fracture arc. There's no question that an injury of this severity, penetrating the cranium, driving the bone fragments into the brain, would be instantly lethal. Η έρευνα δείχνει πως δεν γλίτωσε κανένας από την αιματοχυσία. This is an adult female skull. In Neolithic societies, it seems possible to think that women were not always just innocent bystanders. They may have actually been involved in the conflict and indeed fighting themselves. You don't know who is armed. There are no uniforms to know who is a combatant and who is a non-combatant. In this case, we have adhering bone that's slightly depressed, and that indicates to me that there was a degree of elasticity in the bone that's typical of the bone being still fresh. In other words, that was a lethal injury. Πριν από 5.500 χρόνια, οχυρωμένοι οικισμοί σαν το Crickley Hill και την μπάλα του Ρομπέν των δασών εγκαταλείφθηκαν. Με την παρακμή τους έληξαν οι μεγάλες εχθροπραξίες στην αρχαία Βρετανία. Στη σχετική ειρήνη που ακολούθησε επανήλθε η κατασκευή μνημείων. Με το σκάψιμο τεράστιων οβάλ τάφρων, η μεγαλύτερη από τις οποίες περίκλειε το μεγάλο δρόμο.
The largest monument in this landscape is undoubtedly the Greater Cursus. Interpreting the cursus has been very, very difficult. It's only when you start finding more detail about the architecture that you start to get a better understanding of what is essentially a very, very big, long bank and ditch. Με μήκος πάνω από 2,5 χιλιόμετρα, ο μεγάλος δρόμος αντιπροσώπευε μια νέα κλίμακα φιλοδοξιών για την αρχαία μηχανική. Απαιτούσε τον καθαρισμό μιας τεράστιας περιοχής, πριν εξοριχθούν 20.000 τόνοι ασβεστόλιθου για την τάφρο της. Για να καλύψουν τις νέες φιλοδοξίες, οι κατασκευαστές χρειάζονταν και εργαλεία σε κλίμακα που δεν είχε ξαναγίνει, ειδικά πελέκης από πυρόλιθο. There's certainly an increase in the amount of effort people are willing to put into constructing monuments. Σε απόσταση 270 χιλιόμετρων, στο Νόρφολκ, ευρήματα μιας προϊστορικής επιχείρησης εξόρυξης δείχνουν την υπερπροσπάθεια των νεολιθικών ανθρώπων να εξασφαλίσουν καλής ποιότητας εργαλεία από πυρόλιθο. Well, here we are at Grimes Graves in Norfolk, and we're standing in the middle of an extremely pockmarked, cratered landscape with around about 450 of these distinctive hollows. Each one of these represents a Neolithic flint mine. Η ποιότητα του πυρόλιθου της περιοχής τον έκανε πολύτιμο αγαθό και τον συνέδεσε άμεσα με το Stonehenge. When you go to Stonehenge, a number of the barrows and monuments around there have the Grimes Graves flint in with them. And we're finding complete artifacts finished to a very high quality, and then they're being buried in significant places, possibly as a ritual offering to the gods. Εκτιμάται ότι πήραν 18.000 τόνους πυρόλιθου από το Grimes Graves. Αρκετή ποσότητα για εκατομμύρια πελέκης. You can get a real sense of the mining endeavour when you look across this whole field. But to get an idea of the engineering achievement, you need to go down into one of the shafts. Now, this particular one has been excavated out in the 19th century, so we've got an opportunity to go down there and to experience the same kind of environment that the Neolithic miners had. So here we are at the bottom of one of the shafts. It's a lot darker than it would have been in the Neolithic because at the moment there's a modern concrete cover just to protect the archaeology. Originally that would have been open to the sky, so the sun would be coming in, and the walls all around us, the white chalk, would have been reflecting that light, bouncing off the walls and then extending out into all the excavation spaces beyond. Each one of the 450 shafts that you can see on the surface would have been like this. This particular one descending 12.5 metres down through the solid chalk. Quite an achievement when you think that the people excavating this were using stone and bone tools. This would have taken months to excavate out down. Μόλις οι εργάτες έφταναν το στρώμα του πυρόλιθου, έσκαβαν οριζόντιες στοές ακολουθώντας τις φλέβες. The galleries are extremely restricted in size. So I think we're probably seeing some of the younger, slighter elements of society who had engaged in the actual extraction process. This is one of the larger gallery spaces down here in the mines. A lot of them are far more restricted than this. Because the preservation is so incredible, we've still got a whole series of their antler picks, the tools that they were using down here to chip away at the chalk. They are using the end sometimes to batter away blocks and also to lever the flint up.
Ο υψηλής ποιότητας πυρόλιθος σε αυτά τα βάθη ήταν το κίνητρο για να δημιουργηθούν τα προϊστορικά ορυχεία. This is some of the floorstone flint they're looking for, and you can see its jet black colour. It fractures beautifully, and it's still razor sharp. Ο Ράσελ πιστεύει ότι τα ορυχεία είχαν και τελετουργικό ρόλο. Moving towards adulthood, you need a rite of passage. You need to be doing something that's actually quite extreme. And coming down here into the mine, crawling into the galleries, into the unknown, into the mysterious, digging out the flint and bringing it back up onto the surface could move you from childhood to adulthood, especially if there's an audience up there waiting for you to emerge with your flint in hand. Ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε άλλο ορυχείο πυρόλιθου αναδεικνύουν πόσο επικίνδυνα ήταν τα ορυχεία. When they looked at the skeletons that were found down in the lower levels of the mine, one was actually covered by rubble, all this sort of material just behind me here. The body was lying stretched out in the gallery as if going towards the flint. When they looked at the bones, they realised that it was the skeleton of a young woman. I think it's easily plausible that this young woman was a miner and that she did come to an unfortunate, untimely end. Down in the galleries when the roof collapsed on her. Her colleagues, perhaps feeling that she'd been claimed by the earth, didn't go back and recover her. Η εντυπωσιακή έκταση του συμπλέγματος ορυχείων στο Grimes Graves καταδεικνύει έναν λαό ικανό να σχεδιάζει και να εκτελεί μεγάλης κλίμακας έργα. Τα δώρα της φύσης αξιοποιήθηκαν στο τοπίο του Stonehenge για να δημιουργηθεί το μεγάλο μνημείο του Μεγάλου Δρόμου. Ενώ η χρησιμότητα του ορυχείου είναι αποδεδειγμένη, ο ρόλος του Μεγάλου Δρόμου παραμένει ένα μυστήριο. We still don't know why such a huge amount of effort was put into constructing such a big monument as the cursus. At the heart of the Stonehenge question, what is Stonehenge, is the cursus. And if we can't understand how that fits together, we can't understand the landscape. Για να λύσει το γρίφο του δρόμου, το πρόγραμμα των κρυμμένων τοπίων έρευνα κάθε εκατοστό του τεράστιου μνημείου. Μετά από εβδομάδες ανάλυσης, η ομάδα εντόπισε κάποια απαρατήρητα κοψίματα στην περίμετρο. When we surveyed the cursus, there were a number of features which were quite surprising for us. The first was that there were a number of small entrances into the enclosure itself. It wasn't a single cohesive unit. There were gaps through it. So it wasn't simply enclosed. There were ways of going in and out of it. Η ανακάλυψη σημείων εισόδου και εξόδου ενίσχυσε τη θεωρία ότι ο δρόμος ήταν μια λατρευτική οδός. Τα κενά ήταν μόνο τα πρώτα στοιχεία που ανακάλυψε η ερευνητική ομάδα. Τα στοιχεία αποκάλυψαν δύο άγνωστους μέχρι τότε λάκους στο εσωτερικό του δρόμου. I'm standing at the centre of the pit in the west end of the cursus. This is really quite a big feature. It's about 5 metres across and 1 to 1.5 metres deep at least. It has a pair at the other end of the cursus. These are clearly man-made. They're not natural features. Their depth, the way they're cut, their position within the cursus. These are clearly significant archaeological structures.
οι θέσεις των λάκων παραβλήθηκαν ψηφιακά με τις κινήσεις του ήλιου. Τότε έγινε σαφής η πραγματική του σημασία. Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι κατά το θερινό ηλιοστάσιο η ευθυγράμμιση του ανατολικού λάκου με την ανατολή του ήλιου και του δυτικού με τη δύση τέμνονταν στο σημείο που θα χτιζόταν το Stonehenge περίπου 400 χρόνια αργότερα. Η τέλεια ευθυγράμμιση του ήλιου ήταν απόδειξη μιας ολοήμερης τελετής που γιόρτασε το πέρασμα του ήλιου από το θερινό ηλιοστάσιο. The linkage of these pits with the cursus, which is sometimes regarded as a processional route to mark the passage of the sun, actually links the cursus itself with the position of Stonehenge, because that's the point which we presume observations were taking place. So at the point that the cursus is built, Stonehenge is acquiring significance as well. Οι αποκαλύψεις για το μεγάλο δρόμο έδειξαν ότι το Stonehenge είχε τελετουργική σημασία τουλάχιστον 4 αιώνες πριν συλληφθεί ως ιδέα. It's possible that the pits predate Stonehenge, and they relate to the phase of activity before Stonehenge was built, associated with the cursus. This creates a very new and exciting aspect to the Stonehenge landscape, which we've not recognized previously. Η ακρίβεια και η κλίμακα του σχεδίου του μεγάλου δρόμου δείχνουν έναν λαό με προηγμένη τεχνολογία και γνώσεις. I've got 3 skulls on the table here, all of which come from graves in the vicinity of Stonehenge. But the other thing they have in common, as well as where they come from, is that they've all had surgery to the skull. The idea of having surgical intervention so far back in time sounds incredibly sophisticated, and in many ways it is. The reason for undertaking surgery of this type was if somebody had a blunt weapon trauma to the skull. They can see there's been some kind of damage to the skull, bits of bone sticking into the brain, and they've got to be excised, otherwise it's going to kill that individual. Η τεχνική ονομάζεται τρυπανισμός και ακολουθούσε παρόμοιες διαδικασίες με τη σύγχρονη χειρουργική, χωρίς την πολυτέλεια νηστεριών και αναισθητικών. Probably the worst bit was actually having the skin flap cut to expose the skull itself. As in modern surgery, you would cut a flap of the scalp and you would fold it back. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει αναπάντητα προχωρημένες γνώσεις ανατομίας. So as you're cutting through the outer plate, you can feel it because it's hard. Slightly less hard when you get to the middle part, and then you know when you're at the inner plate, so you know where you have got to be careful because you do not want to start to hit the brain. So you've got control over this. You would be cutting from a wider outside circumference, and you would cut carefully and you would bevel in as you cut round, and then you would change direction and you would cut from the other side. And then when you get to where you want to be, you cut out and lift out very carefully the bits of bone you don't want in there. Παρά τα χονδροειδή χειρουργικά όργανα, τα σημάδια επούλωσης γύρω από τις τρύπες δείχνουν πόσο επιδέξια έκαναν λεπτές επεμβάσεις. They knew how to do it. They knew it worked.
And they were very successful at this because they nearly all heal. Οι χειρουργικές επεμβάσεις, τα μαζικά ορυχεία πυρόλιθου και η καινούρια άποψη για το μεγάλο δρόμο μας αποκάλυψαν έναν λαό με πολύπλοκη λογική και σχεδίαση που εκδήλωνε την πίστη του με ιερά μνημεία ευθυγραμμισμένα απόλυτα με τον ήλιο. Η πνευματική εξειδανίκευση και η καλή γνώση της φύσης ήταν θεμελιώδης για τη δημιουργία του Stonehenge. This is clearly the best view you can ever have of Stonehenge from above. You can see the other parts of the monument, things like the ditch which runs around it, which is from about 3000 BC. It's kind of the beginning of what becomes Stonehenge. Η ραδιοχρονολόγηση του άνθρακα 14 δείχνει ότι ο λίθινος κύκλος υψώθηκε 400 χρόνια μετά το άνοιγμα της τάφρου. Ενώ οι ειδικοί ξέρουν αρκετά σίγουρα τη σειρά με την οποία φτιάχτηκε το Stonehenge, η απομόνωση του μνημείου δεν έχει εξηγηθεί πλήρως. The usual sense has been that Stonehenge sits in splendid isolation within this broader landscape. It's given rise to the idea that a sacred landscape developed around Stonehenge during the Neolithic, within which very few other activities took place. The work that we've been doing approaches this landscape in a radically different way. The intention is to see it as a seamless survey, not of just what's on the top of the surface, but what is below the surface. In doing this, we're able to put Stonehenge in its landscape context in a much richer, a much more detailed way. Η πρόκληση του να βρούμε χαμένα μνημεία στο κενό χώρο γύρω από τον λίθινο κύκλο ήταν από τους πυρηνικούς στόχους του προγράμματος κρυμμένων τοπίων. I'm standing on a small mound about 900 metres away from Stonehenge. It's called Amesbury 50. It's been known for quite a long time. It's one of several hundred mounds in the immediate vicinity of Stonehenge. But the Stonehenge Hidden Landscapes project has been able to use new technologies in a way that gives us new insights into this mound and the structures that lie beneath it. Τα όργανα υψηλής ανάλυσης εντόπισαν πολλές λεπτομέρειες στο υπέδαφος του εξάρματος. It was really quite exciting when we looked at this data for the first time. First of all, you just saw the ditches around the mound. But it was only after a minute that we started to realize that inside the ditches there were a whole series of large pits or post holes, and they were completely unexpected. The moment we saw them, the team who was looking at it said, that looks like a henge, and that is important. Τα κυκλικά μνημεία σαν αυτό που βρέθηκε στην έρευνα αποτελούνται από μία τάφρο και ένα ανάχωμα. Τι ήταν αυτό που έκανε την ανακάλυψη αυτού του μνημείου εξαιρετική? Η θέση του. We were particularly interested in this site because it's actually a very short distance from Stonehenge. At the time we were doing this work, there was a presumption that the area around Stonehenge was reserved for Stonehenge itself, and that there may well have been little activity around it. Για πρώτη φορά είχαμε αποδείξεις ότι υπήρχαν κι άλλα μνημεία εντός της ιερής περιοχής του Stonehenge. Η τομογραφία της περιοχής συνεχίστηκε και εμφανίστηκαν και άλλες κατασκευές.
As we started expanding the survey, your eye becomes more tuned into just slightly weird things. So you start exploring the monuments you can see to try and find something a bit unusual. And quite frequently, you find it. Όσο προέκυπταν νέα στοιχεία στο πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων, ο αριθμός των χαρακτηρισμένων μνημείων αυξήθηκε δραματικά. As we began to survey much larger areas of the landscape around Stonehenge, we began to see a number of other similar late Neolithic ceremonial monuments which were hitherto unknown. This monument, Amesbury 41, just to the northeast of Stonehenge, long thought to have been a simple early Bronze Age burial monument, we can now see is something completely different. It is an elongated enclosure with slightly angular sides with an entrance oriented due west. In the same frame, we can see another small monument, a little mini shrine, a small hengiform monument very close to Stonehenge. To the northeast, this horseshoe-shaped arrangement of pits, within which we must assume that people gather together to undertake rituals and ceremonies. Σε χωριστή μελέτη, αρχαιολόγοι της Υπηρεσίας για την Αγγλική Κληρονομιά επανεξέτασαν στοιχεία παλαιών ερευνών που είχαν βρεθεί 200 μέτρα από το μεγαληθικό κύκλο. Παρατήρησαν και αυτοί άλλο ένα κυκλικό έγκλεισμα. Altogether, we found about 20 new late Neolithic ceremonial monuments within the wider landscape around Stonehenge. Η ανακάλυψη βωμών σε μέρη που κάποτε θεωρούνταν έρημα απέδειξε περίτρανα ότι το Stonehenge δεν είναι μόνο του. Ποτέ δεν ήταν. Rather than seeing Stonehenge standing uniquely in the plain, we now start to see that there are a series of similar monuments. They may have acted as shrines, as the equivalent of a modern rural chapel, where families, groups would come to visit at certain times. It begins to give us an insight into how the wider landscape was used at the time that Stonehenge was developing into the monument you see today. Όπως πολλή βωμή που εντόπισε το πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων, και το Stonehenge ξεκίνησε ως τάφρος, με ανάχωμα. Για να μεταμορφωθεί στο εμβληματικό μνημείο που ξέρουμε σήμερα, χρειάστηκε να στηθούν τεράστιοι ορθόλιθοι. Η παράδοση της κατασκευής μεγαληθικών μνημείων στην προϊστορική Ευρώπη χρονολογείται 7.000 χρόνια πίσω. Στους επόμενους αιώνες εμφανίστηκαν μεγάληθοι σε όλη την Ήπειρο, ακολουθώντας την πορεία εξάπλωσης του νεολιθικού πολιτισμού. Μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες μεγαληθικών αρχαιοτήτων είναι κοντά στη γαλλική πόλη Καρνάκ, όπου 10.000 μενίρ, πολλά από τα οποία είναι αιώνες παλαιότερα από το Stonehenge, απλώνονται κατά μήκος 6 χιλιόμετρων. Le poids moyen d'une stèle ici doit varier entre 2 tonnes et 4 tonnes, mais des blocs plus importants comme celui-ci atteignent 20 tonnes. Ο αρχαιολόγος Σέρς Γκασέν ερευνά τη σημασία των μεγαληθικών μνημείων για τα προϊστορικά φύλλα. Vous pouvez commémorer la tombe d'un ancêtre avec une pierre dressée. Votre capacité à mobiliser de l'énergie, du travail, de la quantité de travail pour ériger cette pierre, c'est ça qui va permettre d'acquérir un nouveau statut. Et là, c'est la forme de protection qui va être accordée à cette pierre. Ces trois fonctions de la pierre dressée peuvent bien entendu coexister sur un énorme site comme Karnak. La pierre dressée est un des symptômes qui caractérisent le mode de vie néolithique du 5e et du 4e millénaire. Όταν έφτασε η νεολιθική εποχή στη Βρετανία, χτίστηκαν πάνω από 1.000 πέτρινα μνημεία. Από το Όρκνεϊς ως την Κορνουάλη. Στην περιοχή του Stonehenge,
Ένα από τα πιο πρώιμα παραδείγματα τελετουργικής χρήσης ογκόλιθων είναι ο ταφικός θάλαμος West Kennet. We see a whole host of changes accompanying the shift from hunter-gatherers in the Mesolithic to farmers in the Neolithic. And that involved communal building projects like Stonehenge ultimately, but before that, projects like West Kennet. The stones had to be brought from some distance, they're very large stones, and so these were important communal burial places that brought the community together. Η μνημειακή φύση αυτών των ογκόλιθων συμβόλιζε ένα νέο επίπεδο ομαδικής προσπάθειας και πολιτιστικής φιλοδοξίας. Μια φιλοδοξία που οδήγησε στο υπέρτατο δείγμα προϊστορικής κατασκευαστικής τέχνης, στο Stonehenge. Οι ανακαλύψεις του προγράμματος κρυμμένων τοπίων, σε συνδυασμό με άλλα αρχαιολογικά στοιχεία, επέτρεψαν να υποθεί με περισσότερη ακρίβεια από ποτέ η ιστορία των πρώτων 6.000 χρόνων του Stonehenge. Χαρτογράφησαν την εξέλιξη της περιοχής που ξεκίνησε ως αποκρυφιστικός κυνηγότοπος και έφτασε να γίνει τόπος προσκύνησης πρωτοφανούς μεγέθους. Αποκαλύφθηκε ένας πολιτισμός που αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό, που εκμεταλλεύτηκε τον φυσικό και πνευματικό πλούτο της περιοχής και έφτασε σε υψηλά επίπεδα εκλέπτυνσης. Τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Stonehenge, στις ιδέες, τη φιλοδοξία και την τεχνολογική ικανότητα που δημιούργησαν το Stonehenge, ένα μοναδικό μνημείο του αρχαίου κόσμου. Η αρχαιολογία του 21ου αιώνα θα ξεκλειδώσει τον περίπλοκο γρίφο των κυκλικών εγκλισμάτων. You couldn't build something like Stonehenge without a plan. Θα αποκαλύψει τις αιματηρές του τελετές. To be buried in that ditch at Stonehenge suggests we have a sacrificial victim. Θα δείξουμε πού έμεναν οι άνθρωποι. When I first saw it, it was of course wow. Now we have a settlement, what we have been looking for all the time. Θα παρουσιάσουμε τα αριστοτεχνήματα του χρυσού αιώνα του Stonehenge και την εκπληκτική αλήθεια για το πώς έφτασε το μνημείο στο ζενήθ του. Αφήγηση Κώστας Σεραφιμίδης. Η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιος της Video Press. Copyright για την R3 2019.